This is part 2 video tutorial here simplifying the Surds. For this lesson, I will simplify the Surds mo the variables. It's important to level part 1 video because part 1 video is a very good basic. Mo explain some important things that you in this lesson. Anyway, let's get started. Let's say a cube root ya 64 x to the power 6 and then minus 81 x to the power 8, and then let's say this is a fourth root, and then let's say plus 25 x to the power 4. Re nyaka simplify these Surds. Actually, re simplify these Surds re na le di variables. It's important gore o lebelele two things mo ile gore o ka break this number into its prime factors, or o ka break into its factors whereby one of its factor you buy a perfect square. That one I explain like part 1 video. So re change this one into its prime factors. Re taba re lebeletse something very important. This example and then we tla everything as soon as I proceed. For this problem, get to change 64 into its prime factors. Get to change into its prime factors, and then I change 64 in for 2 to the power 6. We can shumisha calculator wa change this number into its prime factors. Or press 64 and then or press equal sign, and then war shift and then war fact. Fact alphabet B on your calculator if you shumisha the cashew. So it will for 2 to the power 6, and then mornally x to the power 6, and then minus change 81 into its prime factors. It's one like 3 to the power 4, and then change 25 for 5 squared, and then now this part kamogara square root. So more than 3 anyway. So change this part kamogara square root. It's one like 2 to the power 6 divided by 3. If you remember from grade 8 and grade 9. So regular mornally 6 over 3, and then write the same thing, renal x to the power 6 over 3. So key this one divided by this one, and then for this one renal minus 3 to the power 4 over 4. Key this 4 we divide by this 4, and then write the same thing, renal x to the power 8 divided by 4, and then renal plus 5 to the power 2 over 2. Renally square root resna any number here. More than 2. So that is why really 2 divided by 2. Get this one. And then mornally x to the power 4 over 2. So now kenyaka kushishar y ke change this number into its prime factors, because ke lemogile gore ge ke tlo ntsha this part ka mogare ga a Surd, ge ke tlo tšea this exponent ke divide ka this one, ke tlo kgona go kreya a whole number, meaning this number is divisible by this number. 6 divided by 3 ke tlo kreya a whole number. 6 divided by 3 ke tlo kreya a whole number. Even this one, 4 divided by 4, 8 divided by 4, 2 divided by 2, and 4 divided by 2. So our exponent yaka is divisible by that number on the root. So that is why we change it to a prime factor. But let's say, for example, let's say this number is 5 here. So there was no need to change it into prime factor, because 6 divided by 5, and then 6 is not divisible by 5.
because 6 divided by 5 ga ke kreye a whole number. So e rela gore be ke tlo trya go breaka this number into its factors, but o tla kwešiša ge re treata the next example. And then from there ke na le 2 to the power 2 ke 6 divided by 3, and then this is x to the power 2 again, and then minus 3 because mo tshwana ge ke re ke 4 divided by 4 ke 1, so there's no need ya re ke ngwale 1, and then this is x to the power 2 which is 8 divided by 4, and then this is just 5 because ke 2 divided by 2, and then times x squared because ke 4 divided by 2, and then from there nka ngwala this 2 squared as 4, so mo ke na le 4x squared and then minus 3x squared and then plus 5x squared. From there o ka kgona go lemoga gore re na le di-like terms, so from there ge ke add di-like terms ko ba le 4x squared minus 3x squared plus 5x squared. 4 minus 3 is 1, and then 1 plus 5 rela gore our final answer ro ba le 6x squared. So re simplify in this way. A re lebelele our next example. Let's say re na le 6, and then let's say re na le 2x to the power 8, and then minus 2, and then let's say 8x to the power 8. Ge o ka lebelela this one, o ka kgona go bona gore ge re ka re change 2 re ka se kgone go change into its prime factors because 2 already is simplified. So e rela gore ke tlo change this one, but this one e rela gore mo ke tlo ba le ke tlo re 6x to the power 8 divided by 2 because ke this 8 divided by this 2 because mo tshwana le ge re na le 2, and then this one ke tlo ngwala as root 2 because nka se kgone go simplify because ga o ka lebelela this one is not a perfect square, so ke tlo ngwala the way le ka gona which is just root 2, and then from there ke tlo re minus 2, and then nka kgona go change this 8 because this 8 ga I simplified nka change into its factors ka 4 times 2. O ka kgona go lemoga gore one of its factors is a perfect square, and then the reason ke sa change this 8 into its prime factors, remember 8 ge ke change into prime factors e tshwana ge ke re ke 2 to the power 3, but mo tshwana le ge re na le 2, so e rela gore ke tlo ba le 2 to the power 3 over 2, and then o ka kgona bona gore 3 is not divisible by 2 because 3 over 2 ga e mfe a whole number. So e rela gore it's not necessary gore ke change this number into its prime factors. So that is why ke re sometimes o tlo tshwana gore o break that number into its factors, whereby one of its factor e ba a perfect square, and then mo re na le x to the power 8. So from there ke na le 6x 8 divided by 2 ke 4, and then times root 2, and then minus 2. So this one is a perfect square, so square root sa 4 ke 2, and then x to the power 8 divided by 2 because mo tshwana le ge re na le 2, and then because these 2 ga se perfect square ke tlo ngwala as root 2, and then from there ke na le 6x to the power 4 times root 2 minus, and then 2 times 2 re fa 4, and then ka ba le x to the power 8 divided by 2 ke 4, and then times root 2. So from there o ka kgona bona gore ke na le disate tša go tshwana. So in the previous video be ke explaina gore ge re na le
disate tša go swana re adder or subtractor, ro focusa fela on their coefficients. So because re na le disate tša go tshwana, e rela gore ro focusa on this side and this side. So gore 6x to the power 4 minus 4x to the power 4 because ke di like terms. So e rela gore my final answer go kry-a 2x to the power 4 times root 2. So it's simplified in this way. And then what if re na le cube root ya 16x to the power 8? The first thing re nyaka go lemoga gore ge re ka change this number into its prime factors. Let's say re change into its prime factor and then re ba le 2 to the power 4 because 2 to the exponent 4 is 16. So ge re tlo tšea this exponent ya 4 re divide ka 3, o ka lemoga gore ga re kry-e whole number, e rela gore 3 is not divisible by 4. And then remember gore the important thing ya gore change this number into its prime factor ge re lebeletše gore at least it can be divisible. Exponent ya gona ge we divide ka this number e ka fa a whole number. And then from there nka try go change 16 into its factors. Like change 16 into its factors in fa 8 times 2 because 8 times 2 is 16. And then now o ka lemoga gore this is 8 and then 8 re ka ngwala as 2 to the power 3. The reason ke lemogile gore this one re ka ngwala as 2 to the power 3 ke lemogile gore here ke 3 and therefore 3 divided by 3 you're fa 1, so which is a whole number. And then now o ka kgona bona gore it's important. So e rela gore at least re tla ba re simplifyile this one. So e rela gore actually nka ngwala this problem in this way. Ka ba le 2 to the power 3 times 2. And then as for this one x to the power 8, o ka lemoga gore this one exponent is 8 and then this one is 3. And then 8 divided by 3 e re fa fraction. So re la gore this one is not divisible by this one because ga e re fe a whole number. So nka lemoga gore 8 o ka ngwala in this way. O ka ngwala as x to the power 6 times x to the power 2. Remember gore ge di base di tshwana re add the exponent, so 2 plus 6 e re fa 8, so it's the same thing as x to the power 8. The reason ke try to check this one is because ke lemogile gore nka tla ka ba le x to the power 6 divided by 3, this 3, because 6 divided by 3 you're fa 2, which is a whole number. So rela gore this one nka ngwala as x to the power 6 times x squared. And then from there nka simplify these numbers. E rela gore ke tlo ba le 2 to the power 3 over 3, which is this 3 over 3. And then o ka lemoga gore as for this one nka ngwala as times x to the power 6 divided by 3 ke this 3. And then this one ka ngwala the way e le ka gona mo ka ba le root 2 times x squared, because o ka kgona bona gore root 2 o ka se kgone go simplify, so a gona ntho o ka e dirago because this one it's not a perfect square, so ke tlo tlogela the way e le ka gona. And then even x squared because ke tlo no ba le x to the power 2 over 3, so it doesn't help in anyhow, so it's better ke tlogele gona ka mo gare ga root. And then from there e rela re nga simplify this one, e rela re mo ko ba le 2 times x squared because 3 over 3 ke 1 and then 6 divided by 3 ke 2, so e rela re mo ke na le 2x squared and then this one ka itlogela the way e le ka gona, this is 3 anyway. And then this one ya ba our final answer. And then now let's say o na le minus
125 x to the power 8, and then let's say divide by root 5x to the power 8. Number one, this one is already simplified. It's like re ka se kgone go simplify 5, so e rela gore nka change this one fela, because remember mo re na le 2, so e rela gore for this part ke tlo ba le 3 times x to the power 8 over 2, because ke 8 divided by 2, and then this one ya root 5 ka ngwala the way e le ka gona, and then ka ba le minus 125 nka change into its prime factors yampa 5 to the power 3. Remember, ka kgona go change ka calculator the way we explain, but if this is 5 to the power 3 and then because mo ke 2, e rela gore ke tlo divide ka 2, still ke create a fraction and then ga ke create a whole number, so e rela gore actually it's not important gore ke change 125 into its prime factors. So e rela gore nka change into its factors, ka break into its factors, so ya ba 5 squared times 5. Remember gore 5 squared times 5 eno tshwana le 5 cube, because mo tshwana le gona le 1. Ke lemogile gore 5 squared times 5 ke 125. Ke lemogile gore if this is 2, ka tseba gore even here is 2, ge ke tlo divider e rela gore ke tlo ba le a whole number, because mo e tla ba e le 2 over 2. So e rela gore re tlo change 125 ra re ke 5 squared times 5. So ke tlo ba le 5 squared times 5 times x to the power 8, and then divide by, ka kgone bona gore this 5 nka se kgone simplify, so re la gore nka simplify this part fela, so re la gore ke tlo ba le x to the power 8 divide by 2, and then that one ya 5 ke ngwala the way e le ka gona, and then from there ke na le 3x to the power 4, because 8 divided by 2 ke 4, and then this is root 5 and then minus, so e rela gore for this part ya 5 squared ke na le 5 to the power 2 divided by 2 ke these 2, so e rela gore 2 divided by 2 you re fa 1, so e rela gore for that step nka ngwala only 5, and then ya this one ya x to the power 8 e tshwana le nka change ya mfa x to the power 8 divided by 2, because more na le 2, and then 8 divided by 2 ke 4, so e rela gore nka ngwala only x to the power 4, and then this one because nka se kgone simplify ka ngwala the way e le ka gona, and then ka mo fase re na le x to the power 4 and then root 5, and then from there o ka lebelela at the top part o ka kgona bona gore re na le disate tša go tshwana, so e rela gore re focus on their coefficients. Re na le 3x squared minus 5x to the power 4, so because ke di like terms e rela gore 3 minus 5 e re fa 2, so e rela gore re ba le minus 2x to the power 4 and then root 5, and then ka mo fase re na le x to the power 4 root 5, so e rela gore from there o ka kgona bona gore this part and this part they cancel, so e rela gore our final answer is minus 2, so this is our final answer. And then now what about this one? The first thing mo re na le 27, so re tlo try go simplify this 27, but 27 ge re ka re try go change into its prime factors e tshwana le ge ke re ke 3 cube, but it's not important because mo re tseba gore re na le 2, ge re tlo intšha ka gore ga sat e rela gore mo re tlo ba le 3 over 2, and then this is not a whole number, e rela gore actually it's not important gore re šomiše a prime factor, but re ka ngwala as 9 times 3, because 9 times 3 e tshwana le 27. Remember gore 3 cube e tshwana le ge re ke 3 squared times 3,
So that is why ke na le 9 times 3. And then the reason ke kgethile 9 times 3, ke lemogile gore if this is in the square root, e rela gore because 9 is a perfect square, e rela gore ke tlo ba le 3 and then root 3. So ke tla ba ke simplifiile this part ya 27. So e rela gore our first step ke tlo ba le 9 times 3 and then times m to the power 6. And then as for 48 o ka ngwala as 16 times 3. Remember gore ke rile ge o palela ko breaker this number into its factors, o ka shumisha calculator. Ge o ka pressa calculator wa re 48 wa re is equals to, and then wa re shift wa re alphabet b, which is fact, o kry-a 2 to the power 4 times 3. And then wa tseba gore 2 to the power 4 ke 16. So that is why ke na le 16 times 3. So ke lemogile gore nka change this into 16 times 3, ka lemoga gore 16 is a perfect square. So root 16 it mpha 4. Rela for this part ke tlo ba le 4 root 3. So this means re tlo ba le 16 times 3 and then times m to the power 6. And then ka mo fase 12 nka change as 4 times 3. Because ke lemogile gore 4 is a perfect square. Ge ka shumisha calculator the way ka o bontšha ka gona e tlo go fa 2 squared times 3, and then ra tseba gore 2 squared ke 4. So o tlo ba le 4 times 3. And then e rela gore now is important gore we shumishe as 4 times 3 because re lemogile gore 4 is a perfect square. And then now from this step e rela gore re tlo ba le 3, this 3 ke square root sa 9, and then ka ngwala m to the power 6 over 2. Remember more than 2, so give this one here 6 divided by 2. So 6 divided by 2 is 3. So I'm gonna ngwala as m cube. And then as for this one here root 3, ke tlo ngwala the way e le ka gona because nka se kgone go simplify. E rela gore mo ke tlo ba le root 3. And then as for this one ke tlo ba le 4, and then ka ba le the same thing m to the power 3 because ke 6 divided by 2, and then 6 divided by 2 is simply 3. And then ka ba le again this root 3, this one. And then ka mo fase ko ba le 2, or remember gore ke square root sa 4, so yo mfa 2. And then as for this one ko ba le m cube again, so ke na le m cube and then ka ba le root 3 ke this one. So from there now o ka lebelela gore at the top part ke na le disate tša go tshwana. So because ke na le disate tša go tshwana e rela gore go focusa fela on their coefficients, go ba le 3m cube minus 4m cube. So because ke di-like terms e rela gore 3m cube minus 4m cube yo re fa minus tshwana ile ke minus 1, but there is no need re ke ngwale minus 1. So ro ba le minus m cube and then ka ngwala sate 1, and then ka mo fase ke na le 2m cube and then root 3. So e rela gore because this one and this one they are cancel, and then even this one and this one, e rela gore our final answer is negative half. So this is our final answer.